بسم الله الرحمن الرحیم. به لکچر 11 مضمون پروگرامینگ تویتان خوش آمدین. امروز در این لکچر درباره MySQL Laravel connection گپ میزنیم. And that is how can we use a database, especially MySQL database with our Laravel project. And after that we'll try creating some migration files and migrating schema to our Laravel project and associating models and creating models in it. قسمی که شما بهتر میفهمین طال کارهایی که ما کردیم especially in our previous class ما کوشش کردیم که یک پروژکت نو دانلود کرده بودیم، پروژکت نو لاراویل، و کوشش کرده بودیم که اونجا پری بیلد وب پیج ها، تیار تمپلیت و یا اگر ما ویو رو داریم چطور میتونیم که فایلش منیج کنیم و با یک لاراویل پروژکت او را ما integrate کرده بتانیم. In our Laravel project, how can we use HTML and CSS, Bootstrap, JavaScript files which are pre-built in ready-made to save some time تاکه وقت بالای front end development ما front end designing ما ضایع نشد to use pre-built HTML pages. و در این پروژکت نوی خود او رو جابجا کرده بودیم and if you refer to the previous class او را مجالی بخوام میمانیم به خاطر که طالی باز از basics Laravel ما کور نشدن. We have to work on some basics and later on تاکه بعد از اینکه basics یاد گرفتیم we'll get back to this project و این پروژکت باز کوشش میکنیم که توسط همون کانسپت هایی که یاد گرفتیم مکمل کنیم و یک پروژکت بیس کار انجام بدیم. But before that, since we were working on this project, my Lara project, این پروژکت اسمی که شما بهتر بفهمین کار میکردیم که درباره اکثر کانسپت های لاراویل در پروژکت کار کردیم. So let me just run this to see what we have done till now. PHP artisan serve. Okay, it's up and running. copy me. Oops. خب قسمی که پیشتر گفته بودم اگر یک بار کنترل سی میکنین و چیز سلکت کردین و کپی میشه و بعد از اون که سلکشن تان مس میشه و باز کنترل سی میزنین then it will close the development server. قسمی که اینجا میبینین so I have to rerun it. درست است؟ اینجا ببینین ایره که سلکت کردین یک بار کپی کردین بار دو وقتی که سلکشن نباشه اگر کنترل سی میزنین این development server ما را پس داون میکنه. so برای این متوجه باشید. این پروژکت خود ران کردم. let me just open it in Chrome. طال کارهایی که ما انجام دادیم فرضاً مختلف ویو را کریت کرده بودیم، مختلف راوتر را منیج کرده بودیم، بلید تمپلیت و بلید انجین خوانده بودیم. خب این پروژکت ما اینجا در سبلایم تکست باز دارم. اینجا شما دیده میتونین که ما در راوتس آمده در web.php راوتر را منیج کرده بودیم، در ریسورسز در ویوز فولدر آمده مختلف ویو را کریت کرده بودیم and we worked on the Laravel blade template engine and فایل ها را اکستند کرده بودیم، لیاوت فایل ها را کریت کرده بودیم and the same اینجا ما در apps در HTTP کنترلر ها را کریت کرده بودیم و از طریق کنترلر راوتر منیج کرده بودیم، ویو ریترن کرده بودیم، دیتا را ریترن کرده بودیم. We did all these and if you remember from our first classes of Laravel ما گفته بودیم که Laravel پروژکت ما را که منیج میکنه وی فایل استراکچر و دایرکتری استراکچر را که فالو میکنه it follows an MVC pattern, MVC design pattern or we can call it an MVC architecture. جایی که ما کل پروژکت خود فایل پروژکت خود به سه بخش تقسیم میکنیم که view controller and model میباشه. model view controller for the MVC. اگر کس متوجه نمیشه که ما چی میگم در MVC در ویدیوهای اول لاراول مراجعه کنید اونجا خوب تشریح کردیم انشالله که خواهد فهمیدین. and if you just look at this project اینجا تقریبا دو بخش MVC رو ما کور کردیم. first part is the views که view چطور جور میکنیم و چطور راوتایش رو منیج میکنیم. even in our previous class ما یک complete project یک template HTML integrate کردیم جایی که مختلف public file و view file بودن and the next part was the controller. چطور میتونیم که برای business logic و application logic خود controller را create کنیم as if this one which we have created previously و از این طریق چطور view return میکنیم، data را با view return میکنیم and inside the view blade template این چیزا که هستن. Only one thing that's left is the model part to complete the MVC. درست است؟ مدل که بخوانیم so we'll be able to complete our MVC and then we'll be able to manage any kind of file. بخاطر که هر فایلی که باز باشه
هر کاری که در این پراجکت باز ما میکنیم یا در هر پراجکت لاراول یا مربوطی ویو ما خواهد شد یا مربوطی کنترلر ما خواهد شد و یا مربوطی مدل ما خواهد شد. That's the big things that we handle inside our Laravel project: view, model, and controller. Since you know the view and the controller, so today we want to talk about the models. خب درباره بخش مدل که ما گپ زده بودیم پیشتر ما گفته بودیم که models are basically the parts of the MVC pattern or the classes which deal with the databases. اگر ما میخوایم که با دیتابیس اینتراکشن داشته باشیم، با دیتابیس دیتا روان کنیم، از اون دیتا بگیریم and do all the correct operations, we need models. درست است، ما باید که مدل داشته باشیم، با استفاده از مدل کار کنیم. But before going there, first of all, I'd like to talk about how to basically connect to our database, and after that وقتی که باز ما interaction و operation با database میکنیم we'll use the models. So first thing is first, اولین با در جای اول درباره از گپ میزنیم که چطور یک ای پراجکت لاراول خود با یک دیتابیس MySQL یا با هر دیتابیسی که باشه کانکت میکنیم. For that اینجا در لاراول فقط ما دو سه استپ داریم که بسیار به شکل ساده و آسان میشه. And Laravel has pre-built code for the connection and everything. اگر ما بیایم در پراجکت لاراولتان، شما بیاین در بخش دیتابیس، okay, not in database, in the migrate config file, here we have a file called database.php. بولازی کلیک کنید. درست است. اینجا اگر شما بیاین پایین you will have this connections array و دی connections array شما در داخلش مختلف چی را دیده میتونین، کانکشن مختلف دیتابیس ها را شما افته میتونین. As if this is for the SQLite, for the MySQL, for the PostgreSQL, and if you get here for the SQL Server and many more. درست است. So this connections array has a pre-built connection code for us. ما چیزی دیگه نمیکنیم، فقط اینجا ما با دیتابیسی که کانکشن میکنیم او را ما چی کرده میتونیم به اصطلاح edit کرده میتونیم in order to work with it. خب قسم گفتیم دی کانکشن سره ما مولتیپل با مولتیپل RDBMS با مولتیپل دیتابیس ها کانکشن کد داریم، اسکیول سرور، پوستگرام، اسکیول، اسکیولایت، کدامش استفاده میشه بین اینجا. اگر شما بیاین اول در لاین اول here we have a default value. درست است. کدامش default select شده for the database connection؟ MySQL. یعنی که از ایره value کی MySQL کی است ای by default select است. If you want to use another database just change this. You might want to use the SQLite for the default. باز از ایره همون کود SQLite connection ما استفاده میشه، دیگه نمیشه. If you want to use a PostgreSQL just write its name, its key value here. Now قسمی که شما ببین by default MySQL انتخاب است، so it means از این connections array کود یا connection is MySQL استفاده میشه for this Laravel project. خب آلی کود MySQL که استفاده میشه here we have to edit it in order to have a database connection. ما فقط value خود پورت میکنیم and it will create our database. If you see here all the credentials that are needed for database connections are already written in pre-built. قسم URL as host, as port, as database, as username, as password, as even the character set collation and all that. Engine you can specify. Here in Laravel 7 we have this new PDU entry PDU MySQL که در ورژن پیش نبودن یک چیزی اضافه سیچه. So what you can do, you can just edit these entries and you can just establish a connection that easy. خب قسمی که شما میبینین the things that we usually provide to a MySQL database connection are the name of the database and the name of the host and the username and the password. These values have to be put. But if you see خب ما میتونیم که در اینجا در این database.php file directly value خود پرتیم and it will work. But it's not a good practice. For security concerns, we usually do not edit the database.php directly, and we do not directly put our values here, our credentials here. درست؟ خب چی باید کنیم؟ اگر شما ببینین اینجا از یک فایل استفاده شده و از اون ولیو گرفته شده. That is the env file. در لاراول ما یک فایل داریم which has a very top security concern و ما mostly ولیوهای خود قسمی که پاسورد و یوزرنیم و چیز هستن در اوج ذخیره میکنیم. با اون فایل کس اکسس پیدا کردن نمیتونه.
To get there شما بیاین پایین و اینجا شما یک .env فایل یافته میکنین بالا ایزی کلیک کنین it will open up. Here we have all the values that need to be secured and safe. درست است؟ از اینجا ما کار کردن میکنیم. And here if you come to the DB connection part in the MySQL which is equal to MySQL the same value you will see all these values. Host which is basically the local host شما میفهمین که IP map میشه با local host. Port number which is the default port number for the MySQL connection and then name of the database, name of the user and password. You can see here که یا by default هم set هستن درست است و همین ولیو ها استفاده میشه از این وی فایل اینجا در configuration database configuration فایل ما which is اگر شما ببینید نام دیتابیس از کجا میگیره از این وی یک ولیو از دوجا با نام db name هرچی که دوجا سن کردیم اینجا باید بیاید. Now if you get here اینجا ببینید در db name کدام ولیو انداختیم laravel and if you get back در username چی استفاده میشه از این وی فایل ولیوی که در db username انداختیم assign کردیم بریش. If you get here the db username contains the username which is the root. Same goes for the password. درست است؟ So we do not directly put our connection values, passwords, and usernames here. We store them in this CNV file, and this is a Laravel secure file. Kija barizi file ka access nametana file and data imo file imo secure asna. If you see here, even we have much more credentials. Kija shuma bibinin. We have even the key. درست است the app key. So we use all these values inside this file in order to establish our connection. And we have alternative values as well. یعنی که در بعضی از طریقای لاراول معمولا اگر ما از eloquent طریقه استفاده نمی کنیم با استفاده از مدل دیتابیس خود کوئر نمی کنیم then this env file might not be used. So then the second value is the value if the env file is not used or if the value if in the env file is not found then you can directly put the value here. یعنی کی جمع میتونم که از باجای از نام دیتابیس خود پت کنم از باجای از نام یوزر خود پت کنم و اینجا در second parameter پاسورد خود پت کنم which is as I said the alternate value. یعنی که اگر first value the first parameter applicable نبود then use this one from this database file which is mostly not recommended but you can do it. درست است value دوم بخاطر ازی است. So that's it. You just have to edit this env file and your connection is established. یعنی که ما فرضاً اگر یک MySQL database داشته باشم so I'll just place its name here. اگر username و password ما default بودن then root and empty is good. If not then we have to change it and that will do it. So what I'll do I just open my WAMP server و از اینجا آمده در PHP admin رفته ما یک دیتابیس کریت میکنم. اوکی یک کمی منتظر میشیم تا که وب سرور ما رن شوه اپ شوه. It's still down. Okay, it's up and running. اینجا شما observe کنین that our username is root and our password is empty. I'll just click on go. Inside here I want to create a new database so I'll just create on new. اینجا نام database خدا میتیم. Okay, I'll just name it like online Lara DB. درست we know that it could be any name and I'll just leave everything by as a default and create on it. So if we see here e project also if database ساختیم بالایش که کلیک میکنیم we have none of the tables here. درست است حالا میخوایم که ای دیتابیسی که ما ساختیم با پروژکت لاراول خود کانکت کنم. So the basic thing ما از اینجا این نام دیتابیس خود کپی میکنم و در پروژکت لاراول خود آمده در این وی فایل اینجا اگر بیایم در بخش db connection which is MySQL I can just put the value here. نام دیتابیس ما همین دیتابیسی که ساختیم online Lara DB. درست است host is good
port number is good بخاطر كمي host port number هستن که ایجا استفاده میشن با ما and username as we see username ما root بود و password ما blank بود خالی بود so I'll just leave it like this if I save this file that's all that we need for a MySQL Laravel database connection درست است همین چیزها رو ما باید edit کنیم and as we can see in our database file these values are used and it establishes the connection for us درست است so now you can consider it as so I'll just control Z because I think I changed something and I'll just close it درست است یعنی تغییرات رو که آوردیم سیو میکنیم و کلوز میکنیم و کانکشن ما استابلیش میشه با می آسانی دلاراول درست است so now we have a connection with this database با این آنلاین لاراول database ما کانکشن خود داریم این پروژکت ما کانکتد است now in order to build the schema for this database we can either come here to our PHP admin and directly build our schema using through the wizard قسمی که شما بیشتر در کور PHP یا ما در PDU extension PHP استفاده میکنیم که اینجا آمده تیبل خود نام میدادیم number of columns and then we're creating the all that columns and the constraints on the columns and everything خب شما چون این طریقه را یاد دارین you can always do it من میایم به طریقه لاراول لاراول برای ما یک دیگر طریقه داره که ما میتونیم که سکیمای دیتابیس خود با استفاده از مایگریشن فایل ها جور کنیم و کل کارهای ما ایون سکیمای تیبل و دیتابیس خود از همین جا جور کنیم و به اون دیتابیس خود مایگریت کنیم for that what should we do اینجا اگر شما بیاین در بخش دیتابیس در فولدر دیتابیس یک فولدر داریم با نام مایگریشنز اینجا کلیک کنین اینجا مایگریشن فایل های ما می باشد مایگریشن فایل ها یعنی که فایل هایی که سکیمای دیتابیس ما را داره سکیمای تیبل های دیتابیس ما را داره we can create it all from here از اینجا ما کریت کردن میتونیم if we get here ما وقتی که شما یک پروژکت در نو دانلود میکنید قسمی که اینجا ما طالع در migrations دست نزدیم we have these two migration by default برای ما داده میشن بالش اگر کلیک کنین one is the users migration که وقتی که باز ما پاسانتر authentication جور میکنیم که یوزر نیم و پاسورد لاگین لاگ اوت و چیزا رو جور میکنیم به خاطر ازی already برای ما پری بیلد جور شده است و اگین برای failed jobs است درست است so if you get here to the create users table اینجا ببینین this is a migration file and it contains the schema of a database table schema یک database table اینجا ما تهیه میکنیم بعد این schema رو ما با همون database implement میکنیم اونجا migrate میکنیم تا که همین table اونجا با همین schema ساخته شود if you see here it contains یک migration file دو بخش داره یکیش function up است and if you get here یکیش function down است up function ببینین چی میکنه up function در داخلش یک سکیما داره سکیما یک تیبل داره users تیبل است و در داخلش در داخلی ازی create schema create function ما کالم های خود specify میکنیم data typeش specify میکنیم as you can see here and we can apply some constraints on it as if this nullable unique and everything so these are the migration files through which we specify the schema of the database tables. Now how to create these migration files of our own یعنی که خب یا pre-built یا ready-made هستن که به خاطر authentication استفاده میشن and fail jobs all that I want to create my own database tables and specify my own database schema so for that I need a migration file یک قسم migration file باید داشته باشم یک قسم migration file ما با دو طریقه جور کرده میتونیم یکی که من میجم یکیشو کپی پیست کنم و ویلیوهاش تغییر بدم that will work یعنی که نام مایگریشن خود تغییر میتم نام تیبلش تغییر میتم and I can specify my own set of columns and constraints but that's not mostly a recommended way طریقه recommended چی است که ما با استفاده از artisan command مایگریشن خود جور کنیم alright if you want to learn about them and read about them just go to the Laravel documentation من جایش براتون نشان بدم که از اونجا شما تفصیلی خوانده میتونین and then I'll get back to the practice در بخش documentation اگر بیاین Laravel documentation I think I have a weak internet connection alright
در بخش documentation که آمدین you can just get to the navigation part, go to the database و با بخش migration بیاین. از اینجا شما کل چیزها را درباره migration با مثال و سنتکس دیدن میتونید خوانده میتونید. As we said, migration چیز برای چی استفاده میشه؟ Migrations are like version controls for your database, allowing your team to modify and share applications database schema. یعنی میتونیم توسط migration فایل database schema خود جور کنیم، مودیفای کنیم و implement کنیم. درست است؟ And if you continue, migrations are typically pair with Laravel schema builder to build your application database schema. با استفاده از Laravel schema builder database schema خود ما را جور میکنه. If you have ever had to tell your friend این مطلب درباره از است که schema چه خوبیایی داره. You can read all about it. Generating a schema یک schema را چطور جور میکنیم. First of all, so this is the artisan command which will help us create a database migration. And then we have all the other things. You can read it from here. خوب بسیار به انگلیسی آسانی جا تشریح شده. So we leave it there and we want to create a schema. We want to create a migration. So what I'll do, I'll open this project in CMD and here I want to write my command, artisan command in order to create my migration. خب اینجا شما ببینین در migration طور ما فقط دو تا migration رو داریم. And I want to create my own migration. Command artisan برش چی است؟ So I'll just write php artisan make and then colon. Then you can write migration. Notice this command will create as migration. And after this we will have to provide our migration name. یعنی نام فایل migration ما باید بدیم. As you can see اینجا هر یک مایگریشن از خود یک نام داره. مایگریشن فایل create users table یعنی در داخلی مایگریشن فایل اسکیمای یوزر تیبل است که یوزر تیبل برای ما جور میکنه. and if you see down here create field job table درست است. با همین شکل ما یک descriptive نام برش میدیم. if you need help just write /help, it will tell you all about it. درست است. create a new migration file یعنی که کاماند چی میکنه؟ خب چی چیزا را نیاز داره، کدام آرگومنت نام باید بدیم and all the other helper things that we can use. دیگه چی آپشن ها داریم که ما استفاده کرده میتونیم. So I'll just write it like this. یعنی که ما پس میایم و نوشته میکنیم. What is it? PHP artisan make migration میخوایم با استفاده از artisan command یک migration جور کنم. قسمی که ما make controller را میکنیم یا make view میکنیم. Same as here we can create a migration using make migration. And after this we have to give it a name. by migration خود یک نام میدیم. For example ما میخوایم که چون ما اینجا در پروژکت خود different page ها دارم that is home page, about page, contact page میخوایم یک تیبل در اینجا داشته باشم جایی که من بتوانم کنتنت ای پیج های خود ذخیره کنم title and the description in something like that. So for that I want to create a migration file جور میکنم که در داخل اسکیما یو تیبل خود بسازم. So I'll just get here و برای migration فایل خود نام میدم. just اینجا ما باز از چیزها رو باید مراد کنیم. First thing is that the migration file name should be descriptive باشن به خاطر که بعداً که ما برایش رفر میکنیم so we have to know if we see the name of the file که این فایل migration برای ما اسکیمای کدام تیبل دیتابیس ما رو مشخص میکنه. یعنی اینجا میخوایم که یک نام برایش بدم. so I'll just write create pages table. این نام فایل migration ما شد. درست است؟ چی میکنه؟ یک pages table migration برای ما جور میکنه. خب قسمی که ما میفهمیم در داخل مایگریشن برای ما تیبل مشخص می باشه که مایگریشن برای ما کدام تیبل جور میکنه. او خود درست است که نام فایل مایگریشن ما شد مگر نام تیبل چی باشه؟ اگر ما بانیم با همین طریقه و نام تیبل مشخص نمی کنیم این فایل مایگریشن برای ما جور میکنه و از اینجا نام تیبل از این نام مایگریشن هم میگیره. But if you want to specify explicitly که نه مشخصا ما میخوایم که همین یک نام تیبل برش بتم که در داخل مایگریشن ما یا در داخل دیتابیس ما تیبل با کدام نام باشه که نه قسم یک چیز رو برای ما کریت کنه. So then we can use the double dash create as you can see here the help قسمی که شما ایده میدن create your table in order to give a table name.
بعد ما اینجا مشخص میکنم create and then I just have to specify equals to نام تیبل مشخص میکنم که در داخل migration فایل با کدام نام تیبل برای ما ساخته شده. so for example ما برش میگم که I want to create a pages table و نام pages یک تیبل باشه که به همین نام تیبل در داتابیس برای ما باز جور میشه. درست است و اینجا نیمینگ کنونشن لاراول ما باید مراد کنیم. در لاراول میگن که وقتی که شما یک تیبل جور میکنین using migrations it has to be in plural. نام تیبل ما باید پلورال باشه. درست است به خاطر که بعدن که ما مدل با این migration table associate میکنیم then that model should be singular. یعنی که بعدن که ما به خاطر این تیبل پیجز مدل جور میکنم نام مدل ما چی باید باشه پیج singular و نام تیبل ما پیجز plural. مثلا student نام مدل می باشه students نام تیبل می باشه. از همین نیمینگ کنونشن لاراول دیفالت مپینگ خودم میکنه. با دیفالت میفهمه که برای کدام تیبل کدام مدل جور شده است کدام مدل مربوط کدام مایگریشن ما میشه کدام تیبل دیتابیس ما میشه و اگر این نیمینگ کنونشن ما فالو نمیکنیم then ما باز مجبور هستیم که در داخل کد اکسپلیسیتلی مشخص کنیم به خاطر که نیمینگ باز مچ نمیشه لاراول باز نمیفهمه که کدام تیبل برای کدام مدل است یا کدام مدل برای کدام تیبل است then we have to specify inside our model. درست است و اگر میخوایم که از او هر یک خلاص شیم یا میخوایم که کد ما مختصر باشه اضافی لاینز اف کد نوشته نکنیم just follow the Laravel naming convention and Laravel handle everything. Laravel will handle it for us. برای ما لاراول خودش هندل میکنه. یعنی که به خاطر از اینجا تاکید میکنم که it matters. نام اینجا ماتر میکنه. You can give it any name but just the convention matters که سینگولار باشه پلورال باشه descriptive است descriptive نیست. این برای ما زیاد کمک میکنه که کد ما بعداً مختصر میشه و کارهای ما اکثرا اتومات میشه. خب میخوایم که آلی اگر من انتر بزنم what will this do ای کاماند چی خواد کرد پیش بیار ریسن کاماند it will make a migration. نام migration فایل ما چی خواد بود create pages table و در داخل او migration نام تیبل ما چی خواد بود pages. now just see and observe اینجا شما ببینید دو تا migration هستن. if I hit enter on this see there is a new file and what does it say created migration. این نمبر از date and time گرفته خودش برش میده یعنی که با می date and time که من create کردم that is the date and time and after that نام migration فایلی که ما دادیم create pages table. now just get here اینجا شما ببینید با می نام یک فایل جور شد create pages table. if you click on it این را باز کنید you will see this همون قسم است قسمی که users table بود but it contains less number of columns and the rest is the same. و این را اگر شما ببینید basically a class است class create pages table which extends a parent migration و او migration already defined as you can see it here. درست است این را ببینید schema builder هم است and we have everything that will build this schema for this table. and the next thing قسم گفته بودم هر migration فایل دو بخش داره. فانکشن اولش up است this one و فانکشن دومش down است. اپ فانکشن وقتی رن میشه که ما را مایگریت میکنیم و اسکیما را برای ما جور میکنه. داون فانکشن وقتی رن میشه وقتی که ما همین کارهایی که در اپ فانکشن کردیم او را ریورس میکنیم یعنی رول بک میکنیم یعنی که تیبل را میخوایم از بین ببریم then it will drop this table. این را ببینید اسکیما drop if exist همین پیجز تیبل برای ما دراپ کو و در اپ فانکشن چی میگه اسکیما کرییت میکنه پیجز تیبل. این نام تیبل ما شد قسمی که اوجا داده بودیم در پلورال و اینجا در داخلش ما میتونیم که اسکیمای خود را دیفاین کنیم. by default برای ما دو چیزا در migration میتن. first is the id column. در تیبل id column حتما می باشه و این by default primary key می باشه auto increment می باشه و integer می باشه. that is the default convention. we can delete it. ما میتونیم که پاک کنیم و از خود یک ID فیلد داشته باشیم با نام خود با طریقه خود. but then again ما باز مجبور هستیم که با لاراول مشخص کنیم که پرایمری کیش کدام است. ما باز مجبور هستیم که یک دو تا لاین دیگه اضافه را نوشته کنیم in order to specify که پرایمری کی کدام شد auto increment شد نشد یا کدام کانسترینت را داره و اگر دیفالت میمانیم این دیفالت کانسترینت پرایمری کی را بالایش اپلای میکنه.
The same goes for the second one. اینجا یک چیز دیگر هم برای ما در هر مایگریشن by default میده which is the timestamps. این timestamps برای ما دو تا کالم جور میکنه در تیبل. یک created یک updated. اگر ما نمیخوایم we can delete it. If you want it just leave it there. And rest of the columns we can create. ما میتونیم که دیگه اسکیماش هر قسمی که داریم ما باشه دورا چی کنیم جور کنیم. خوب پرکتیسی است که ما این دیفالت بانیم تا که از یاد هریک ما خلاصی پیدا کنیم و اکثر کارهای ما اتومات شوند. درست است؟ And if you want you can just completely erase this and define your own schema. خب میخوایم در امی یک کمی تغییر بیارم. For example میخوایم که یک دو تا کالم در اینجا اضافه کنم in this table. So I'll just write the table. And then for example ما میخوایم چون برای pages است یک کالم داشته باشم که تایپش string باشه and name of the column for example should be like page title به این شکل. اگر همین قدر بانیم that's pretty much enough. اگر میخواین که برش size specify کنین که چقدر character داشته باشه you can just say it like 200 characters به این شکل. اگر میخواین دیگه constraint apply کنین you can just give it other constraints. For example قسمی که اونجا بود nullable it could contain the null value like this or you can create it unique. اگر میخواین که چی بکنین ای index کی باشه که یونیک کالم باشه که فرضاً یک تایتل انسرت کردیم به اون تایتل دیگه ویلیو نباشه you can give it all these constraints. وی constraints ما به طریقه eloquent لاراول میدیم. درست است؟ قسمی که گفتم پیش این query builder باز از این eloquent function ها استفاده کرده query ما رو مو قسم تهیه میکنه which is create table نام کالم and then constraints on that column. از درباره از این method ها و function های query builder و لاراول eloquent شما میتونین با documentation بیاین و از اینجا شما در query builder هم میتونین بیاین. From here you can see کلی syntax و چیزایی جا تشریح شدن or you can just get to the eloquent and from here you can get to the getting started or relationships and all that. از اینجا ما relation مشخص میکنین one to one one to many مختلف collection method ها استفاده میکنین you can do it all here. درباره از این بعدا هم گپ میزنیم. خب آری زیاد در گپایش نمیریم فقط میخوایم که basic migration schema رو براتون define کنم بعدا که project بیس کار میکنیم then we'll create the relationships and all that. درست است؟ خب فرضاً میخوایم که یک چی دیگه هم داشته باشم کالم دیگه را so I'll just create another column here and then for example این را میخوایم که یم string باشه or maybe I want it to make it bigger than a string value and I can just create a medium text به شکل. For example نام کالم ما باشه page description. درست است؟ as if this. به شکل میتونیم که اسکیمای دیتابیس خود تیبل دیتابیس خود اینجا دیفاین کنیم. Now if I save this کل اسکیما را اینجا تهیه کرده میتونم هر قدر کالم و کانسترنت که بخوایم اینجا اپلای کرده میتونم و اینجا فایل ذخیره میکنم. درست است؟ So این مایگریشن فایل همینجا در پروژکت لاراول ساختم اسکیمایش دیفاین کردم و سیو کردم. What now اگر در دیتابیس بیایم we still don't have nothing here. اینجا ما هیچ چیز نداریم تیبل ما نیست. So بعد از اینکه ما اسکیمای دیتابیس خود جور کردیم و تیبل خود جور کردیم یک تیبل باشه دو تیبل باشه با همین ترتیب هر قدر که میخوایم مایگریشن فایلش اینجا جور میکنیم و اسکیماش ادیت میکنیم. بعدا اگر بخوایم که تغییرات ما در دیتابیس ما بیا و ذخیره شود then we have to migrate these migrations. این مایگریشن فایل ها جور شدن مگر متعال مایگریت نشدن یا وقتی با دیتابیس ایمپلمنت میشن که ما یارا مایگریت کنیم. So for that we just have to come to our project cmd here and here we can write our command بخاطر از ما باید ای پروژکت خدا مایگریت کنیم تا که کل مایگریشن فایل ها اینجا در دیتابیس ما ایمپلمنت شوند. But if you remember we have established a connection to this database. با دیتابیس ما کانکشن استابلیش کردیم بعد از اون میخوایم که همون مایگریشن فایل ها در دیتابیس ایمپلمنت شوند اگر نه باز it will give you error. So then what I'll do just observe here اینجا شما بینید اینجا کدام تیبل تالی نیست. So if I get here and then I run the command php artisan migrate
این چی میکنن؟ مایگریشن فایلایی که در پروژکت خود داریم در لاراول خود کلشان مایگریت میکنن و کویری بیلدر الوکوینت لاراول چی میکنن؟ کویری ها را جور میکنن و بالای دیتابیس رن میکنن تا که یک تیبل ما اینجا کریت شود. just see if I hit enter اینجا شما ایده میتونید migration tables created successfully. کدام تیبل ها جور شدن؟ migrating create users table and it's migrated in 0.31 seconds. باز دوم باز سیوم چون اینجا ما می سه تا migration فایل ها را داشتیم. and if I come here and refresh my php admin, now you can see these 3 to 4 migrations. درست است؟ یکیش بر یوزرز بود که دیفالت لاراول بود. اگر اونجا شما دیلیت میکردین با اینجا شما ایده نمیتونستین. وی کالم ها را داشت ID, name, email and all that. دیگهش فیل جابز بود which is as well لاراول default. و ما که ساختیم با نام pages table بود. if you remember نام تیبل چی داد؟ pages. و اگه اینجا بیاین در structureش you will see here کس میگفتم ID که دیفالت بود primary key big integer unsigned auto increment. درست است؟ ما که کالم خدا ساختیم واز پیج تایتل از اسکیمال شما مپ کنید ببینید این کالم ما ساختیم با نام پیج تایتل و کاراکتر نمبر اف کاراکتر 200 مونده بودیم string type داده بودیم. you can see here page title varchar 200 and the collection is the default from the database. هر چیزی که در database default باشه. دوم کالم که ما ساخته بودیم واز medium text type page description. نامش page description و medium text type است. و این دو تا کالم های بادی که هستن created and updated قسمی گفتم از چی میاین؟ از این میاین timestamps دو کالم برای ما جور میکنن created and updated. اگر ما دیفالت بانیم لاراول بای دیفالت ولیو از ایران پورت میکنه. درست است؟ and if you see here so we have all these. و چهارمین تیبلی که جور کرده است لاراول با نام migrations. it just stresses the migrations. ما که بار بار میایم اونجا تغییرات خود میاریم و از اینجا ما ای کاماند رن میکنیم پیش پی artisan migrates مثل که یک لاگش کریت میشه اینجا هیستوریش ذخیره میشه که با کدام تاریخ کدام فایل ها migrate شدن. this is Laravel default. درست است؟ so our concern is with our schema in our table which is this pages table. به این شکل ما میتونیم که یک مایگریشن فایل کریت کنیم دیتابیس کانکشن استابلیش کنیم and after that اون مایگریشن فایل رو مایگریت کنیم تا که اون اسکیمای ما هر چیزی که ساختیم اینجا در دیتابیس ما ایمپلمنت شود. you could create it here yourself. قسمی که ما در اول گفتم شما همینجا میتونید کار کنید but Laravel prefers this migration files که برای ما وقتی که با شما در یک large team development میکنین then that will give you lots of support and help. خب مایگریشن رو ساختیم. now اگر بخوایم که با دیتابیس مختلف اپریشن ها داشته باشیم کراد اپریشن ها پرفورم کنیم insert update delete و کارا با تیبل دیتابیس what do we need we need model. مایگریشن فقط برای ازی بود که این اسکیما رو اونجا دیفاین کنیم و وقتی که مایگریت کنیم اون اسکیما ما در دیتابیس ما ایمپلمنت شود. but the real thing is the model. به خاطر که بعد از این اپریشن ها insert update delete and everything that I want to do relation create کردن and all that این کارا را که میکنم توسط مدل باید کنم and I do not have model for this table. برای این تیبل ما تابال مدل ندارم. so what should I do? I should create model. مدل در کجا می باشه؟ وقتی که ما در اپ فولدر میایم اینجا ما مدل داریم. اینجا بای دیفالت برای ما قسمی که اینجا یوزرز تیبل بود برای این ببینید یوزر مدل جور شده است. this is the user model. خب ما برای این تالی کار نداریم. این وقتی اتنتیکیشن بدن ما میخوره ما میخوایم که از خود یک مدل داشته باشیم. so how to create a model. first thing اگر بخوایم که کریت کنیم همین کارا که ما پیشتر گفتم که بکنم که همین یوزرز مدل اینجا کپی پیست کنم و نام و ولیوش تغییر بدم در داخل از این تغییرات بیارم. that is the first thing but that is never recommended way. طریقه خوبترش چی است که ما با استفاده از artisan کماند یک مدل جور کنیم و بسیار ساده جور میشه. شما ببینید ما اینجا نوشته میکنم php artisan mag colon model قسمی که مک مایگریشن مک کنترلر مک ویو همه قسم مک مدل میخوایم یک مدل جور کنم. نام مدل ما خب اینجا آلی از خود اگر یک نام بدیم و کنونشن فالو نکنیم then we have to specify قسمی که پیشتر گفتم باید مشخص کنیم که این مدل برای کدام تیبل ساختیم و اگر نمیخواین این کار کنین کنونشن فالو کنین. یعنی که ما اینجا یک تیبل داریم با نام pages. در لاراول مدلش باید با چی نام باشه؟ سینگولر یمی نام چی است؟ پیج. یعنی اگر من اینجا جور میکنم پیج that's it. اینجا ببینید من اینجا انتر میکنم
And now if you get to your project, you will see a model here. در app یک مدل اضافه شد page.php. برای کلیک کنین basic empty model ماست. And that's all we need for any operation that we want to perform on this tables pages table. درست است؟ با استفاده از این مدل ها ما میتونیم چون این basically ببینین چی است یک class است pages which extends the model and the real thing is in that parent class. کلی اپریشن ها وجه اسپسیفای شدن. ولی بعدا در کلاس های بعدی باز ما میبینیم که با چقدر آسانی توسط این مدل ما میتونیم ریکارد انسرت اپدیت دیلیت این all that بکنیم. درست است؟ So that's all that we needed. But successfully we have connected our database, MySQL database. We have created schema using migrations and we have created models. Now the only thing left is که ما در کنترلر بیاییم و فقط یک دو سی لاین کد خود نوشته کنیم که توسط مدل با او دیتابیس تیبل خود اینتراکشن داشته باشیم and that's it. درست است؟ او را ما در کلاس های بعدی میکنم. خب این یک کمی طریقه طولانیش بود که ما مایگریشن جدا ساختم، بعدا او را مایگریت کردم، بعدا مدل را ساختم and now I have everything set up. ما میتونم که همی هر سه کارا را در یک لاین توسط یک کماند انجام بدم بسیار با آسانی. درست است؟ فرضاً اگه بخوایم که کار انجام بدم in one line ما از سر یک مایگریشن و یک مدل جور میکنم و میخوایم که او را مایگریت کنم. For that what I'll do ما میتونیم که بگیم که for example php artisan make model. میخوایم یک مدل را داشته باشم. خب let me just take a simple example. For example میخوایم که به خاطر student registration و چیزا یک مدل و مایگریشن داشته باشم. خب نام مدل ما چی باید باشه؟ قسمی گفتم by convention باید نام مدل singular باشه. So I'll just make it student. درست است؟ اگر من قدر میکنم این فقط مدل برای ما جور میکنه. Now I want to create the model and the migration both in the same line. در هم یک لاین میخوایم که همون از دو کارا را انجام بدم. Then what I'll do, I'll just use an option or a helper command using -m. این -m چی میکنه؟ برای ما مایگریشنش هم automatically create میکنه. و اونجا در مایگریشن نام تیبل ما را خود به خود از همین نام تیبل پلورال خواهد گرفت. یعنی که ما باز تشویش از این نیاز نیست که داشته باشیم که آلی پلورال میشه یا سینگولار میشه. درست است؟ خب این رول بک شد. What I wanted to do php artisan make model. نام مدل ما student. درست است؟ باید که سینگولار باشه. اگر همه قدر قسم گفتم میکنم only model create میشه. اگر میخوایم که مایگریشنش هم automatically create شوه -m نوشته میکنم یا double dash migration نوشته میکنم. migration بشکل. طریقه خوردش چی است؟ شارت فارمش -m است. فقط امیر نوشته کنین and observe here اینجا ببینید که هم مدل کریت میشه و هم اینجا migration. See if I hit enter you will see مدل هم جور شد، migration هم جور شد. اول بیاین با مدل students model. Yes we have a students model and if you come to the migration get here اینجا ببینین create students table. نامش هم خوب همون قسم descriptive گرفت، فقط همون نام student هم پلورال کرده و اگر داخل ازی بیایم اینجا ببینین نام تیبل هم پلورال گرفته است which is students and the rest we can do here. اینجا اسکیما خود define میکنیم. That is for example I want to create a table column که تایپش هم string باشه string and for example I want name column چی باید باشه that is std name. That would be the name of the column. If I want to specify the number of characters for example بگم سی character column نباشه and let me just make it like that. For example دیگه column جور میکنم table and I want it to be a string. For example میخوایم که std phone باشه نام column و ای از دا characters زیاد نشه. And next thing I want it to be unique. میگم که unique هم باشه که با دو نمبر پشت یک نمبر پشت دو نفر ذخیره نشه. با می ترتیب I can give it any number of columns in any constraint only. درست است؟ So I'll just save it. ایره save میکنم و ایره close میکنم. این تغییرات که آوردیم تالی با دیتابیز ما مپ نشدن. If you get your database you do not have that table. table storing implement نشدن. So what should we do؟ ما باید که از سر migrate کنیم.
ما اینجا نوشته میکنم PHP artisan and migrate. اگر تنها می قدر نوشته میکنم PHP artisan migrate، این فقط مایگریشن فایل هایی که تال مایگریت نشدن او را مایگریت خواهد کرد. با این تیبل ها و با مایگریشن فایل هایی که مایگریت شدن با غرض نمیگیره. و این از کجا میفهمه؟ قسم گفتیم اینجا لاراول از خود یک مایگریشن فایل داره، از اینجا میفهمه که تال کدامش مایگریت شدن. ناو سی اگر ما میایم و انتر میکنم، ببینین تانا امی یک مایگریشن فایل مایگریت شد which is the students. او دیگهشان مایگریت نشدن. If I refresh my database, now I have the students table. از امو create students migration file در داخلش سکیمای student table که انداخته بودیم از او این تیبل برای ما جور شده است. And if you get to its structure, you can see here. درست است. ID by default است. student name گفتیم که ورچار باشه 30 character. phone number گفتیم که ورچار باشه 10 characters and this means unique or the index key. درست است. created and updated data توسط timestamp ساختن using these timestamps. So this is how we build our database table schema and how we migrate them. درست است. و قسم گفتم توسط یک کاماند که بسیار خرد. فقط ما چی گفتیم؟ PHP artisan Mac model and then \m هم migration جور میشه هم مدل ما جور میشه. درست است. And then just we have to migrate it. So that's how we work with Laravel databases, models and migrations. And in the next class we'll continue working further. That's it for today.